Yeah, it's number 4. Okay. Alright, time to share this all over the world. And by all over the world, I mean to my Discord group and to my Twitter. And tweet. There we go. Okay. Put you over there. Oh yeah, I need my gaming controller, of course. All right. There you go, Jake. All right, let's get into the game. All right. Here we are again. The poster's taken down. I know, Pansy. I know. I'm sorry. It got cold again. I know it's I know that it's troublesome, but we had another false spring. I swear. It started getting cold again, so I had to turn the heater back on. So I had to take the poster down, of course, again. So whenever it becomes actually spring, I will be putting that thing back up. Alright. But anyways, we're not going to worry about that right now. Today, we're playing more Hyperdimension Neptunia. That is right, the ever-famous series on my channel. I will get through this game eventually. And hopefully, today we make a lot of progress. So, let me start off with the stream by saying hello, everyone. My name is Bazooka51, and this game has been very much troublesome for the past couple of streams, as you all may be very well aware. We got to this place the last stream, and we got basically kind of locked out for a good while, because we had to get our levels up. Because this thing, it literally takes like all of our... It takes like a half hour to get through, and there's no saving points in between them. So I had to do a couple of grinding, which, as you can see, I put some tough enemies and new items in all these places. So there's definitely stuff to grind out. I wanted to save this thing for the next stream because I also unlocked a new dungeon for us to explore, and this has some more stuff in it as well to explore. Also, there's some new stuff in Planet 2 and Last Station that we have not looked at yet, because I just went immediately into this after the stream. That was a mistake on my part. I watched it back. I realized that I just went immediately into this without saving. I probably should have looked into that. So, that's kind of the situation we're at now. As for the plan going forward, I am going to keep weakened enemies on for the duration of this series, because this game, as you can tell, has enemies that hurt a lot. And I mean, they hurt a lot. Like, you see the damage they've been dealing to me in the past couple of streams. It's just going to make the game a lot more balanced if I just keep this on for a while. If the enemies actually become a little bit too weak for me, I'll consider turning it off. But for the sake of making progress in a live stream, and also just being able to get through some of these battles easier, because these battles take a long time.
I'm going to keep weakened enemies on. So that way I don't have to spend so many turns healing my people, and I can spend more turns dealing damage. Because weakened enemies doesn't actually weaken their health. They still have the same amount of health. This just makes their attacks that much weaker so they don't hit me as hard, which is going to be good for everyone. So we're going to keep that on for a while. And before we get into this whole big meat of the situation, I'm going to go through some of the new stuff that I've unlocked since the last live stream, and basically just show you guys what these things are. So, also before I begin, I came prepared today. Today I have my Dr. Pepper, as obvious by the one character where we met mages. I shall drink Dr. Pepper in her name. Music loud. It is a little bit loud, looks like, huh? Actually, I can just turn it down in the game settings. That's right, I think we did turn these down last time. I don't think we saved them, though. That's right, okay. Keep that like that. And we'll put the voice volume down to 50 as well. Okay, that should be better. Let me know how that sounds. The stream is sponsored by Dr. Pepper, exactly. So yeah, I have my Dr. Pepper with me for mages, and I got a good helping of pudding, of course. So, for a good old Neptune, because this pudding is great. I'm just gonna go ahead and eat some now. I was gonna say it like that for a while. Pudding! Yes, exactly. It's great. I hope you all have your Dr. Pepper and pudding ready, because today's gonna be a good live stream. I can already feel it. We're gonna make some good progress today. And we're not gonna die so much like we did the last streams. Hopefully. I'm really hoping so. I have everyone at level 20. Everyone's at the recommended rate. So and I have weakened enemies on, so we should be able to get through this a lot better. Also, I'm going to check out some of these new stuff. So first, let's see what's going on in Planetoon. The cat. It's a plan to change the items you can get in the dungeon, yeah? Find out what we can get with this, yeah? Oh, nice. Oh, this is for, yeah, the Zeca runes, of course. Plan on making stronger and stronger mancers. Yeah, so this is for the new place I have unlocked. Okay, that's fine. Also, this is interesting. This is something I found out in the last thing, too. We have a CPU blog now in this game. So, I'm going to see what this is all about. Last Station, CPU blog. Here's Last Station. Nice to meet you. I'm Blackheart. In this corner, I'd like to introduce all the great things about Last Station. Some of you might know quite a bit about Last Station. Still, let me, the CPU of Last Station, lead the way. Last Station is called the Land of Black Regality. The land's concept is machines and steampunk. We constantly create innovative tech, putting us nearer to Planetoon. So there you have it, a rough of Last Station. Well, that's about it for now. See you again. So this has a little bit of lore, I guess, behind things, because it's the goddess explaining the land to their inhabitants. Kind of like a tour brochure kind of thing. Okay. So, before we get into this, I'm going to make it a habit of mine to save before I go into any dungeon. Or continue any sort of the plot. Also, I've changed my party up a bit, and their moves up a bit too from the last stream, because I realized I had new stuff. Neptune, Noir, and IF are going to be the main three for the most part. And these people will be in the back. Because I've realized also that these people have the IF and Compa have a, and I think also with Neptune, they have the Lily rank up a good amount with them, so they can do some of their skill stuff together. Hopefully I'll be able to show off some of that during the stream too. Oh. I'm now playing with one hand. Hello. Pull back! Don't waste
waste your life here. What to do? Ha! Yeah! It's my turn. Out of my way. Gonna beat you up. I'll win again next time. Yeah, these people aren't really too much of a trouble. It seems I leveled up. Level up. Treasure! Ooh, elegant crown. Hold on a second. Who is that for? Oh, for anyone, I guess. Ooh, oh, that's cute on her. Oh no, it's Neptune only. Okay, that's kind of cute actually. Doesn't change her strength either. Yeah, we'll keep the crown on for a while. Nice. And I have the leader of the group because, you know, she is the one leading everyone around, obviously. So she would know her way around dungeons pretty well, I would think. The ambush was a success. Let's get this over with. There! Got you! It's my turn. Prepare yourself. My turn. My turn. Oh, no, okay. Leave it to me. Just... There. Now, what to do? Too slow. What? But yeah, I want to have Noir on the team a lot because she does some good The damage. ambush was a success. And Let's get this over with. With our new setup, we won't have to worry about healing too much, so it's good to have someone who can deal some good damage in the front line for a while. And if we need to, we my can turn. switch out IF for Compa to get some healing. There. My Next. turn. So, who wants to get beaten first? Again, let me know how audio levels are, because I did adjust them a little My bit. turn. There. How was my power? Oh, of course, it's over there. Yeah, there's nothing over there. I can get it. Yes! Cardboard S. Oh, great. Another cardboard piece Treasure! for my people. I think that's for Neptune specifically. Yes, there's it. Oh, it's her shoulder pads. On details, no. There you go. Very nice. Surprising actually increases a good amount of things while also taking away some, though. We're gonna keep the regular things on, though. Oh, he's fine so far. Okay, thank you, Pansy. Alright, now normally I'd be scared about going against dangerous monsters like this, but because they're weakened, I think we can actually take them on. Looks like we've Let's finally get got a this tough over one with. against So us. this one, it doesn't look any different from the other ones, but this is a dangerous Shampoo, which is basically just a very strong version of one of these things. Yeah! You can already tell. Leave it to me. Prepare yourself. My turn. Also, I want to take this thing on because these things give you some good levels. Gonna hit ya. So, who wants to get beaten first? I love the Mega D Drive move that she has. Prepare yourself. It's my turn. Coming at you full force. Gonna beat ya up. Not letting you go easy. Leave it to me. There. There. This is the end. I didn't even have to go super mode Denizens for of the those guys. depths are behind. But I guarantee you, if I had weakened enemies off, they would be Treasure! doing a lot more damage than they did right there. Either that, or I'm actually a little bit over level for this area, maybe.
There seems like another place to grind. Let's get serious Get this over with. I'm actually seeing the levels of the yellow. So their voices are peaking a little bit, so I will change that and actually I can change it now. Yeah, they should be at 30 probably. There we go. Too slow. Too slow. That was easy. It'll get you slowly. So, who wants to get beaten first? Actually, their voices should be level with mine, so it shouldn't be too bad. Right. Alright, and this is Compa's ability. That didn't hurt. It's really good for breaking. Job. I'll win again next time. Play the rest of the game in Japanese. Actually, you know what? Because we're in an area that doesn't really matter, I'll turn it on for a little bit. But for most of the plot, I do want it to be in English because that's the way that I played the games for the longest time. But yeah, just for the sake of trying it out, we'll put on the Japanese voices for a little while. Hear how they sound like this. Ooh, I actually kind of like her voice in Japanese. じわじわ来るわよ。私の活躍ちゃんと見ててくれたかしら。 Yeah, I like her voice in Japanese actually. こういう展開待ってました。さっさと終わらせましょう。 Now we're truly playing anime here. うかつよ。そこ。毒の刃よ。私の番ね。 Ooh, she has a cool voice 覚悟 too. なさい。もらった。 I still like こ her, れでとどめよ。 she sounds just the same. She sounds just as good. 叩き切るよ。これは決まったんじゃない。 Yeah, she, 私の番ね。 Neptune sounds just the same. I actually like Aya's voice better in English though. I like how she sounds in that. 一戦。覚悟なさい。これはおまけよ。取ってください。 She sounds a little bit more tomboyish, which I do like. レイシーズダンス。待ってました。 Alright, let's do cross combination. 人は見かけによらないんだな。これが。これぞ主人公の実力だよ。よし、レベルアップだ。 Oh, we get to hear all these people's voices too. Oh, never mind. Alright, I'll switch them off in the next, actually, yeah, before we're going, I'll switch them off real quickly and see how the other people sound. Alright, because she's the leader. That's fine, I'll switch in the battle. いい？さっさと終わらせて先に行くわよ。どうしよっかな。 Of course, yeah, she still sounds like a child. 行くよ。私の番ね。と Switch. どめはあげるわ。その代わりしっかり仕留めなさい。私にお任せです。ちょっと待って。 She has a cute voice. Also, she sounds, yeah, a lot more sleazier, so yeah. 回復です。わーい、大勝利。 Yeah, they did her character a lot more justice in Japanese, because, yeah, she definitely plays like that to me in my head. The English voice actor doesn't do too bad either with it, but the Japanese way of speaking just makes the drawn-out phrases sound a lot more, you know, dazed and everything.
Yeah, let's see, the only voice I actually like better in English is IF's. Everyone else sounds just as great, though. But still, I am very much used to hearing it in English, so I'm going to keep it like that. Alright, and nothing else for this cave to give us, so let's just get out of here. Never mind. Treasure! Wait, hold on, never mind. I have an idea now. After hearing them jump, I have an idea. Very nice. There's not really any other places that I can make them jump, so I kind of just have to switch the leader off. Oh my god, it's adorable. Oh my god. Oh my god. Don't go back to the boring language. I agree. They sound a lot better. But still. Oh crap, that's right. Hold on. There we go. This is what we do on the live stream now, ladies and gentlemen. This is what we come to. I keep doing that. Perfect. Alright, let's get back on track now. Again, I've always played this game in English, so that's just the way I do it. Especially because I like hearing them like that in the cutscenes. Although I'm also thinking, there's no better content than the cute anime girls jumping in Japanese. Exactly. So now the other thing too I'm thinking now is, I don't know how long you want the live stream to go, is the only thing. But at least for the voice cutscenes, I can keep the Japanese on. Just to see what they sound like speaking their lines. And then when we get back to the point where we've reached in the last live stream, then I can turn it back. I think there was voice cutscenes back in this, so. What do you think? Should we play through this thing again in Japanese? So we can hear what they sound like delivering their lines. Alright, fans, you want it, so I will deliver. I will deliver the content that you ask for. And we should be able to make it through this place no problem, really. We should be able to make it through this place no problem. I'll probably grind a little bit off some of these guys, but not too much, I would say. Oh, we actually did some quests. Oh, yeah, the shampoo requests, right. Yay, more things for Planet Gen. Oh, yeah, that's the other thing, too. I've gotten more shares for people, too, so they should also be, they should also have those leveled up a little bit more better now. I don't know, I really see a point in doing that. Okay. Alright, save once more. Alright, and let's get into it. そんなわけでまたまたアバニールのお仕事を受けることになったネプコさんご一行は町外れにある廃工場にやってきたのでした。
Alright. はあ、相変わらずあなたは気楽でいいわね。記憶喪失だって人生何事も楽しんだもの勝ちだよ。たまにあなたの能天気さが羨ましくなるわ。それにしてもこんな廃工場の前に呼び出して何を考えているのかしら。お久しぶりです皆さん。今日もお仕事の内容の説明できました。He has a different voice than I thought he would. おひさー、お仕事いつも大変だね。休みとかないんでしょ。そんなに忙しそうに見えますか？ここのところ週半分は休日なんですけどね。 Now I'm thinking about it too. Was this scene even done in English? I don't even think this scene was done in English. Did they actually voice all the scenes in this game in Japanese and only some of them in English? I'm curious about that now. 1週間の半分が休みなんて羨ましいです。我が社の仕事のほとんどは機械が自動でやってくれますからね。さて、雑談はそれくらいにして本題の説明に参りましょうか。この施設なんですが、見た目以上に年数が経ってまして。それでそのいらなくなった施設で何をすればいいわけ？実は施設を引き上げる際に必要な資材の一部が取り残されたままになっているんです。今回はそんな資材の回収をお願いしたいのです。それだけ？なんだ、今回は簡単そうだね。しかし困ったことにいつの間にかモンスターが住み着いてしまい。なるほど。だからそこで私たちが必要になったってわけね。Also, I'm sorry if I cut them off sometimes. It's hard to tell when they finish their lines. それでその回収しなきゃいけない資材ってのは何なの？話を聞く限りかなり重要なものみたいだけど。とある鉱石、そうですね。我が社ではラステライトと呼んでいる鉱石です。たった 1g でゲーム機を1万年も動かせる蒸気を逸したエネルギーを秘めた鉱石なのですが、最近はモンスターの増加も影響して採掘量が下がってきていまして。ねえ、ラステーションにそんなすごい鉱石あったかしら？ラステライト？私は初耳ね。私もそんなすごい鉱石があるなら私が知らないはずないんだけど。それは当然です。その鉱石とはここ数年で発見され、我が社が採掘を独占しているんです。その存在も社のため公にはしていません。ねえねえ、そんなにすごい鉱石ならさ、お仕事が終わった後にちょっとだけくれないかな。Of course, Neptune's voice actress shines the most out of the cast. She plays her character very well. ほらネプコ、何バカ言ってるのよ。だって愛ちゃん、1g で1万年もゲーム機を動かせるんだよ。携帯ゲーム機に使えばいつでもどこでも電池の残量を気にせず遊べるんだよ。AC アダプターの呪縛からの解放だよ。欲しいのでしたら分けて差し上げますよ。本当？はい。前回のあなた方の働きにより当初のスケジュール通り工事に着工できましたし、この鉱石のことを秘密にするという約束さえしていただけるのでしたら差し上げましょう。Not about to get scammed to Japanese. Yeah. アブニールってあんまりいい印象なかったけど、ガナッシュのおかげで株が上昇中だよ。それは嬉しいですね。さて、時間ももったいないですし、早速お願いします。大船に乗ったつもりでこのネプコさんに任せなさい。今にも沈みそうな大船ね。何？なんでいきなり入り口が閉じちゃうの？ちょっとガナッシュ、変な冗談やめてくれる？いやー、すいません。手違いで閉まっちゃいました。というのではなく、単純にこちらの都合です。あなたたちにはこの中でモンスターたちの餌食になっていただきます。それは一体どういうことです？ちょっとなんで？どうしてさ？そんなことするんじゃ取ってきてあげないよ。こ
の状況でどうしてそう間の抜けた発想につながるんでしょうね。ゲーム機が1万年も動く石なんてそんなものあるわけないじゃないですか。まさか騙したのね。あなた目的は何？ Oh my god, it's so あなた good. たちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、愛ちゃん全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。それでは時間が惜しいので私はここで。待ちなさいガナッシュ。これはもうダメね。ご丁寧にしっかりとロックされてるわ。愛ちゃん、私たちどうなってしまうですか？それはごめんなさい。こうなったのも全部私のせいだわ。私がアブニールの仕事を受けようなんて言わなければこんなことになんて。もう何みんなで新規臭い空気出してるのさ。そんなの私たちらしくないよ。まだここから出られないって決まったわけじゃないんだしさ。諦めないでみんなで出口を探そう。ネプチューヌ。そうね、ネプコの言う通りだわ。こんなに広い工場なんだし、きっとどこかに出口があるはずよ。誰があいつの思惑通りおとなしくモンスターの餌になってあげるものですか。 Yeah, I have to agree. Their Japanese voice acting is really good in this game. なかなかいいものじゃない。 Especially Noir. Not to say that her English voice actress is bad or anything, but it just seems a little off to me compared to the Japanese. I still like the English voices a little bit better just because I like how they read better, and it's just the way that I've always it's the way that I've always played this game, so it's hard for me to change out of that habit. It's like when you first watch an anime dubbed, you kind of have to watch the whole thing through dubbed, even if you like the sub voices. But yeah, Noir's voice acting is really good. Neptune's also really good too. Comp is also really good too. I also really like Compa's voice in English though. Her English voice actress is really nice. 確かにいくらモンスターの巣窟だからってこの数は尋常じゃないわ。もともと私たちの始末が目的だったみたいだし、アブニールがここにモンスターを集めたという線はどうかしら。けどこれだけの数をどうやってこの中に、あれだけのモンスターを捕獲して輸送するなんてそれもそうね。愛ちゃんまたこんなん見つけたんだけど、これってもしかしたりするのかな。これってエネミーディスクじゃない。どこにあったの？あっちの部屋で見つけたんだ。あ、もしかしてお手柄ってやつ？だったら褒めてくれてもいいんだよ。あ、ご褒美にプリン10個くらいつけてくれてもいいかも。 Okay, I actually remember this. This wasn't voiced in English, from what I remember, because I think I did have to voice out this part. So I think that's actually the case. I think that the whole game is actually voiced in Japanese, but they only were able to voice so much in English. 調子に乗らないの。ねえ、話の内容が見えないんだけど、そのディスクがどうかしたの？これ一見普通のディスクに見えるでしょ。けどこのディスクはモンスターを生み出す元になってるのよ。それって本当なの？だとしたら大発見よ。大発見なんです。ええ、下界。今私たちが住むこの世界にモンスターが急に現れるようになってから3年経つんだけど、
どの国もモンスターがどこからやってきてどうやって増えているのか調査中なのよ。だったらさ、このことを全世界に公表すれば私たちって一躍有名人になれたりするんじゃない？連日テレビや新聞のインタビューが殺到して、そんでもって芸能事務所からスカウトなんかも来ちゃったりして、それで俺に一生分のプリンがもらえたりするかも。チューブリー。ネプネプ、よだれが出てるですよ。このことラステーションの女神様、あ、いえ、教会には伝えたの？その報告も兼ねて教会に行ったんだけど、ここは子供の来るところじゃないって門前払いにされたわ。そう。ところでさ、愛ちゃん、このディスクどうするの？やっぱ前みたいにパリーンって割っちゃうの？パリン。そうね。このまま持っていてもいつかはモンスターが出てきそうだし、さっさと壊しましょう。普通行ったそばから出てくる？愛ちゃんがフラグを踏んだ。しかもなんだかよくわからないのがいっぱい出てきたよ。さすがに一度にこの数を相手にするのは骨が折れそうね。ネプネプ、こういう時こそ変身です。You know, I never even thought about that. Her nickname would be Nepu Nepu in Japanese. That's why it's easier to say. オッケー、任せてよ。最初から全力で行くわ。 Oh, it's so good. やっぱりこっちのネプネプはいつもより100倍くらい頼もしさが違います。来るわよ、みんな。下がりなさい。 Wow, she goes through such a voice こともない change. でしょ。 She goes through such a voice change in her super form. It's actually amazing. Like, even more so than her original. で、や Like, られたいの you 誰？ can tell she goes, like, deeper in her English one, but I think that they do the same thing. She just sounds so much more serious in 覚悟なさい。 Japanese. そこね。全然させてもらうわ。痛くないわ。確実に仕留める。やで、やられたいの誰？ But yeah, from what I remember, I think it is the same voice actress, isn't it? That does both their voices? Because if so, she's got some range. She's got some range to go, like, you know, the cutesy lolly voice that Neptune usually has. And then they go into this steep and serious tone when she goes super. It's actually quite amazing. 動けなくなればこっちのものよ。私の番ね。 Yeah, you take care of this そ one. こ。確実に仕留める。燃えなさい。で、やられたいの誰？覚悟なさい。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。相手は誰？遅い。せい。デュアルアース。さっさと終わらせましょう。やっやっ邪魔よ。 Like, I swear, her voice actress goes full, like, try-hard mode when she goes やられたい super. の誰？邪魔よ。そこね。これくらい余裕よ。さすがにこの姿でもこれだけの数を一度に相手するのは疲れるわね。ネプネプ、お疲れ様です。とってもかっこよかったですよ。そう？いやー、そう言ってもらえるだけで変身した甲斐があるってもんだよ。コンパ、ネプコも甘やかすのもそのくらいにしときなさい。これ以上変に調子に乗られても困るわ。もう MVP は私なんだから、愛ちゃんも少しくらい褒めてくれたっていいじゃん。私的には褒められるのも好きだけど、甘やかしてくれるのもまんざらじゃないかな。調子に乗らない。けどネプコのおかげで助かったわ。ありがとう。愛ちゃんにも褒められた。
ったくこういうところは子供なんだから。けどまさかラステーションのはこんなところにあるなんて意外だったわ。ならさ、愛ちゃん、鍵のかけらもここにあるんじゃないかな。その可能性は十分あるわね。鍵のかけら？何なのそれ？ああ、そっか。ノワールにはまだ話してなかったね。ごめんごめん。こんな形のアイテムなんだけど、ノワールは知ってる？初めて見るわ。で、なんでこのアイテムを集めてるの？よくぞ聞いてくれました。実はイースンを復活させて世界を救うためなんだよ。IF、この子頭大丈夫？大丈夫？手遅れね。ちょっと2人して失礼だよ。さすがにこれは私も怒っちゃうよ。いかんのいいだよ。冗談よ。ネプコに代わって説明するけど、どこかにいるイストワールの封印を解くのに必要なのよ。イースンさんか。女神の私でも知らなかったことを知っているなんて。あ、ノワール、ブツブツ独り言なんてどうしたの？ああ、いや、ただの独り言よ。気にしないで。なんだ、てっきりノワールのことだから、この状況にビビりすぎて精神崩壊とかしちゃったんじゃないかって心配しちゃったよ。あ、お医者さんが必要な時はいつでも言ってね。きっとコンパが何とかしてくれるから。医者が必要なのはあなたの頭でしょ。まったく、なんでこんな状況なのにこんなお気楽なのよ。ノワールさんもすっかりネプネプと仲良しさんですね。I forgot the return of the ships. 私とネプテューヌが仲良しってそんなわけないでしょ。冗談言わないで。ガン私的にはもうノワールとはお友達を超えて親友のつもりだったんだけどな。あ、もしかして私のことを親友以上に思ってくれてたり？ノワールがそんな人だったなんて。私としてはその気持ちは嬉しいんだけど、まだ出会ってばっかりっていうか、やっぱ女の子同士でそういうのは世間体もあるし、ちょっとけどノワールがどうしてもって言うなら、こっそりそういう関係でもオールオッケーだよ。バカなこと言わないで。誰があなたのことなんか好きなもんですか。またまたノワールったら自分の気持ちに素直じゃないんだから、このツンデレさんめ。だからいい加減にしないと怒るわよ。あなたのことなんか好きどころか大嫌いよ。Oh my god, it's so good though. もうなんなのよこの子。二人とも見てないでなんとかしてちょうだい。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんです。昔からコンビを組んでいたお笑いコンビみたいにボケとツッコミがぴったりね。けど休憩はそろそろ終わりにしましょう。続きはここを出てからホテルで好きなだけしなさい。あ、愛ちゃん。 Oh, that's cute actually. I think I picked up on that a little bit before, but instead of Iffy in English, she calls her Ai-chan in Japanese. That's a cute little thing, cause Ai-chan also can mean love, love-chan. So, and it's because she has that I in her name. I like that. It's like a pun. That's something that you can't really translate. So I get why they called her Iffy instead. どうしたのよ、二人とも急に。違うわよ。誤解しないでよね。二人が想像しているような意味じゃなくて、その私たちが泊まっているホテルに戻ったら好きなだけおしゃべりしなさいって意味よ。決して二人が想像しているような意味じゃないんだからね。顔を真っ赤にしている愛ちゃん、かわいい。Yeah, so I think that is how you're supposed to say it. It's supposed to be cute.
instead of, you know, CUT like I was saying before. とっても可愛いわ。はい、可愛いです。コンパまで。もうみんなでからかわないでよ。ディスクも壊したし、こんなところさっさと脱出するわよ。いやー、まさかこんなところであんな可愛い愛ちゃんを見れるなんて。ダメ元でも乗るだけ乗ってみるものだね。あ、ノワールもナイスパスだったよ。別にあなたのために振ったわけじゃないわよ。おやおや、じゃああれはもしかしてノワールのもうすぐそうやって茶化すんだからいい加減にして。ごめんごめん、つい面白くてさ。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんですね。Alright, I gotta admit, Pansy, you're really making me want to play this game in Japanese now. You're really about to make me play the rest of this game in Japanese. Because, dear God, the interactions and voices, even in these scenes, are so good. They're so good. 修正功ね。一気に仕留めるわよ。そこ。じわじわ来るわよ。私の番ね。See, the only reason I am against it, really, is just because I've been so used to their English voices by now. It just feels weird to go against it. But this does definitely, like, appeals more to me, I would say. If anything, maybe I can look up the English voiced scenes later, and just to see how they differentiate. やられたいの誰？もらった。邪魔よ。ソウルズコンビネーション。どうしようかしら。Solo combination, I love that. やっこの程度で私に挑んでくるなんてね。Yeah, depending on how the next couple cutscenes go, I might just keep the Japanese. To be honest, I might just do it. 奇襲成功。 I knew you'd come どう around. しようかしら。 I mean, even when I watch anime, I usually always watch it in sub anyways, because I like hearing how the 私の番ね。 I like hearing how the original work was done. And in this case, it's not really any different. It's just a difference between sub and dub, really. これはおまけよ。取っておきなさい。またね。まだまだ。 I still really like their voices in English, so I'm a little bit torn. That's the only thing. But I also really like their interactions in Japanese as well. やられたいの誰？ Blaze the breaku. Like it. 覚悟なさい。邪魔よ。ソウルズコンビネーション。何するのよ。 Yeah, and also hearing their voice actresses saying the move names in Japanese also very nice. 私の活躍ちゃんと見ててくれたかしら。おお、レベルアップ。 Level up. 最初からクライマックスだよ。さっさと終わらせましょう。 Yeah, the only downside of playing in Japanese is these little sections here. Like, you don't get what the hell they're saying here. So, that's the only downside, but at the same time, you still get to hear their battle sounds, which, in itself, is a treat. トリコロールオーラー。私に任せなさい。弱い。もらった。ソウルズコンビネーション。待ってました。 I also just really like how Noir sounds in Japanese. Yeah, you can see these guys are doing marginally less damage than before. 私の番ね。邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。さて、どうしようかしら。
うかつよ。私の活躍ちゃんと見ててくれたかしら。 Who cares if we can't understand it when they sound so cute saying it? Exactly. That's exactly the point, yeah. なかなかいいものじゃない。これなら私一人で十分ね。 Like I said, I'll probably go through most of the enemies here just to get that little extra bit of XP before we go in. この間合いなら私の番ね。邪魔よ。弱いました。何するのよ。私に任せなさい。一戦。これでとどめよ。ネプネプにしてやんよ。次回も私の活躍に乞うご期待。 And also, just because I know like a little bit of Japanese too, I get some of the words that they're saying too, and it's kind of nice. I also just love hearing some of the sound effects and like some of their sound effect words that they do, like the ta-tan. That's like one of the cutest things to me. I love it. Alright, you take the silver sword so you become more stronger. How are their commands doing? I think their commands are fine right now. Yeah. Oh, I can do rapid. No, wait, I'm already doing rapid hits. Okay. Oh, because I switched to ground their party members, that's why. Okay. I was about to say, like, why did that change? Okay. Ooh, super cat punch. I guess those got screwed up while I was doing that. Can't save. Oh well. どこからでもかかってきなさい。うかつよ。はい。じわじわ来るわよ。私に任せなさい。そこね。そこね。お手伝いです。私のターン。私の実力ってやつ? Yeah, the other reason that I really like just want to play the rest of the game in Japanese is just because I kind of just proved it with those last couple of scenes. Those scenes were not in English. Like, they didn't bother voicing those in the dub of this game. But I think every line in this game is voiced in Japanese. So we just get more dialogue at the end of the day. Alright, this is where we face the next big boss. I think we're gonna get everyone up at least to their next levels, and then we should be good. I think it'll be a lot more worth it when everyone's at 21. It's not much of a difference, but I think it'll work. Oh, it's so much stronger. ソウルズコンビネーション。私のターン。楽勝楽勝。そうそう。叩き切るよ。大勝利。レベルアップです。I'm just glad I got some of the good English voices lines before. Like in the last one when their good lines seem to only really come out when they die, sadly. Because, like, you remember in the last stream when freaking Compa got slaughtered by the boss, and then
I had to revive her. When she died, she said, I'm still single. And then, when I went to revive her, she said, the angels told me to stay here. We wouldn't be able to understand the Japanese, but still. I'm really glad we got to get something like that. And it does seem to be very situational anyway, so I don't mind keeping their battle animations like this. I guess part of me just kind of wishes that there were subtitles for the battle scenes. Although I guess that would be a little bit too distracting, right? Let's take this guy down. Hello. Mushroom versus bamboo. Complete. How close are they now? Oh, they're like almost there. Oh, there we go. Plus, I kind of hear so much of the battle scenes that I hear so much of their battle dialogue all the time with all the battles in this game that I kind of don't mind not being able to understand most of it. Because I just hear so much of it. Also, they sound a lot cuter. They sound a lot cuter in Japanese. Alright, let's get Ai up to that level 21 and then we'll be good. Okay, I guess I'm targeting you instead. Seems like their lines still overlap even in English or even in Japanese. I mean, at least the battles go by a little bit faster because of it.
And that was a level up, so let's go on ahead. 愛ちゃん、出口まだ？もう動けない。私もヘトヘトです。また？こないだのモンスター退治もだったけど、あんたたち体力なさすぎよ。だってほら、私ってゲーム大好きなインドア派だし、森があるならぬ部屋があるってやつ？バカ言ってないで、少しはノワールを見習ったらどう？ねえみんな、ちょっとこっちに来てくれない？ノワールから呼ぶなんて珍しいね。どうしたんだろう。待たせたわね。どうかしたの？この壁のやつ、もしかしたらさっきあなたが壊したディスクと同じものじゃないかしら。嘘でしょ？同じ場所に2枚もあるなんて。っていうことは他にもたくさんあるってこと？プラネテューヌムは1枚だけだったのに、こっちの方が多いなんてルール違反だよ。通りでモンスターさんが減らないわけですね。こんなもの見つけていつまでも放置できるものじゃないわ。ああ、待ってよ愛ちゃん。そのディスクを壊すならさ、私にやらせてくれないかな。ディスクって1回は割ってみたかったんだけど、自分のものだとなかなか抵抗があってやったことなくてさ。けどこのディスクならそこら辺抵抗なく気持ちよく割れる気がするんだ。パリーってあのね、これは遊びじゃないのよ。けどかの有名な格闘家のなんとか三四郎さんって人も、真面目に遊ばない人には体で覚えさせるぞって歌ってるよ。だから遊び感覚でもいいと思うんだ。前々から思ってたけど、あんたの記憶喪失は時々疑いたくなるレベルね。ちょっと、どっちでもいいから早く壊しなさいよ。また何か出てくるわよ。ああ、もうここまで来るともう壊しても無理そうだね。顔っぽいのがもう出てるもん。なんであなたにはこうも緊張感がないのよ。ああ、もしかして私褒められてる？よく言われるんだよね、未来志向だって。褒めてないし、褒め言葉じゃないわよそれ。ネプコは早く変身して戦闘に備える。さっさとこんなモンスター倒してディスクを壊すのよ。愛ちゃん、聞いて。 Also, I forgot. I'm gonna make sure this looks right in the stream. Yeah, I'm still good. Okay. I wasn't sure if I made my webcam bigger from the last stream, but nah, all the text boxes still look fine. どうしたのよ、改まって。私がモンスターを蹴散らすわ。だから次のモンスターが出てくる前にあのディスクを壊して。あんた、さっきまで壊したいとか言ってなかった？変身して冷静になったせいか、そんなこだわり冷めてしまったわ。なんなのよ、あんたはもう。ネプネプは変身しても面白いですね。何この茶番。あなたに私の相手が務まるかしら。私のターンね。 Yeah, the delivery on all these lines are really good. Alright, so, yeah, we're going to buff ourselves. で、やられたいの誰？ We're going to no, actually, I want to save it for that because I want to see what that does. So I want to break him first, 邪魔よ。覚悟なさい。 and I'll help. お手伝いです。 That does some good breaking 決め damage. させてもらうわ。 Yeah, remember how much damage that thing used to do to me last stream? Look how much it does now. 確実に仕留める。遅い。ブレイズブレイク。さっさと終わらせましょう。 Jesus, she sounds so much more intense. うかつよ。もらった。動けなくなるからこっちのものよ。私の番ね。 Yeah, because I want to know what that does. Actually, this is the ceiling effect. Let's see what this does, actually. I'm just ラ curious. ッテルフェス。 決め Okay. させてもらうわ。
Yeah, do your best. 気合を入れていくわよ。何するのよ。 They still do 1,000 damage with some of their attacks. It'd be a weak point now. Yeah, exactly. It still does 1,000 damage with some of its attacks, though, even with weaken on. So normally it probably would have done like 2,000 damage to me. この間合いなら私に任せなさい。一戦。お手伝いです。相手は誰？そこ！ブレイズブレイク！やられたいの誰？そこね。お手伝いです。さっさと終わらせましょう。 There we go. トリコロール相手は誰？ Cross クロスコンビ combination. ネーションで切り裂くわ。私の番ね。 Oh, if only I could do it again. Do Demon Flame 魔界 instead. 将ご縁。相手は That does some damage. 誰？遅い！ I actually might be able to do this without... I might be able to do this without, 私のターンね。 without having to heal. Just maybe. もらった。この間合いなら私に任せなさい。一戦。邪魔よ。ソウルズコンビネーション。全然痛くないわ。 Yeah, just barely though. クロスコンビネーションで切り裂くわ。 There we go. 障害排除。ミッションコンプリート。 Yeah, see, even when he was weakened, he still does a lot of damage. Like, holy crap. So I don't really see weakened enemies as a baby mode for this game. I see it as a, we're actually on normal mode now. Like, we were playing on hard mode. If we put on tougher enemies though, then yeah, we would be playing on like impossible difficulty. あんまり私が強くなっちゃうとあなたの身が持たないかも。 Oh man, she even got the R out of voice. なんかすごく気持ちいい。ネプコに負けないくらいもっともっと強くなるわ。レベルアップです。レベルアップ。レベルアップです。力が湧いてくるわ。ますますかっこよさに磨きがかかっちまったな。これで最後。 Alright, hold on a second. I'm just going to turn on the sound effects just a little bit more and turn the voices up just a little bit more. There we go. 所詮数だけの雑魚ね。さすがネプネプです。かっこいいです。まあ私にかかればこんくらい余裕余裕。それじゃ今のうちにディスクを壊すわね。ちょっと待って。ちょっと待って。愛ちゃんばっかりずるい。さっき私も壊したいって言ったはずだよ。あんたさっき熱が冷めたから私に壊しなさいって言わなかった？ほら変身するとテンション下がっちゃうでしょ。いやそこで私に同意を求められても。だからあの時はそう思ったんだけど、やっぱ戻ってみると再熱しちゃってさ。ネプ！あ、もうキリがないから割っちゃったわよ。またモンスターが出てきても困るし。Once again, thank you, Noir. Oh, I love it. 何よその目は。ノワール、さすがにそれはないんじゃないかな。さすがに今のは空気が読めてないわね。私が悪いっていうの？悪いのは喧嘩してたあなたたちでしょ。だとしてもね。 Why you gotta be like that, Noir? Exactly. さすがにそれはないよノワール。だから友達がいないんじゃないの？
別に友達くらいたくさんいるわよ。もう謝ればいいんでしょ。謝れば。愛ちゃんも人が悪いですよ。いやー、ネプコとノワールを見てたらつい楽しそうだったから乗っちゃったのよね。Alright, now that I know that exiting this dungeon equals, intense boss fight, I'm going to go ahead and heal Noir. As well as the rest of my party. And I think we'll be able to take on Killachine like this. I'm gonna be safe though, and then give Neptune a bit of that SP charge, and maybe Effie too. I don't usually use her things too much. Is the only thing. Yeah, I don't really use hers too much, so I don't think I need to worry about that. All right, I think we're ready. Onward towards the plot. 久しぶりの外だー。やっぱりお日様の下は暖かくて気持ちいいですね。こういう日は絶好のお昼寝に限るよね。はいです。あったかい日向でのんびりするです。ねえ、さっきから黙ってるけどどうしたの？今更だけどちょっとガナッシュの狙いが気になって。私たちを閉じ込めたこと？ええ、本当に目的は私たちを始末することだけだったのかしら。モンスターのディスクがあったことといい、何か他にも狙いがあるような気がするのよ。他の狙いか。私の正体に気づいているような素振りだったし、きっと彼の本当の狙いは、後でネプテューヌたちにはラステーションのゴタゴタに巻き込んでしまったことは謝らなくっちゃ。愛ちゃんたら心配性だな。いくらなんでも深読みしすぎじゃないかな。無事出られたんだからそれでいいじゃん。今日はもうお仕事なんてやめにしてシアンのところでご飯にしちゃおうよ。まずいわ、シアンも危ない。愛ちゃん、どういうことです？あいつが私たちを閉じ込めた時に言っていたことを思い出して。あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。愛ちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。それでは時間が惜しいので私はここで。あいつは私たちがシアンの協力者であることを知っていたのよ。なんですと？それじゃあ急いで戻らないと。博覧会のために私たちだけじゃなく一般人のシアンも狙うなんて、どういう神経してんのよあいつは。もうこればっかりは頭にきたわ。ガナッシュもアブニールも絶対許さない。そんな企業修正してやるわ。ババババババババここに来てノワールがめちゃめちゃ怒っているけん。ノワールさん、怖いです。怖い。そこごちゃごちゃ言ってない。急いでシアンを助けに行くわよ。はい。街がめちゃくちゃです。これはさすがの私もドン引きってレベルだよ。Yeah, it's basically proven now. All the scenes in this game are voiced in Japanese. I don't know. Did they really, like, I guess they, I don't know why they didn't voice them all in English. Maybe they just didn't, like, have the budget or whatever for it. Either way, at least we get more dialogue. ガナッシュのやつ絶対に許さないんだから。お前ら来てくれたのか。シアン、無事だったの？ああ、なんとかな。それよりここは危険だ。早く逃げろ。逃げろって
なたはどうするのよ。教会に行って女神様に助けを求めてくる。きっと女神様なら何とかしてくれるはずだ。 Holy crap, she speaks fast. だからお前らも安全な場所に逃げるんだ。残念だけどそれはできないわ。そうだよ。私たちガナッシュには海よりもコントローラーのモールドよりも深い恨みがあるんだから。そういうこと。たかがアブニールの一人や二人、私たちで何とかしてみせるわ。Interesting. I feel like they're いいぞキラーマシン、もっと壊せ。nice. I feel like some of their lines might not exactly match up to the translations, but that's fine. Also, this makes it so I have to voice act less, which is good for my throat. So, yeah, sorry for all the dub watchers out there, but we're gonna be playing the rest of this game subbed. Thank you for the suggestion, Pansy. この性能ならクライアントにも高く売れそうですね。さあ、さらに出力を上げるぞ。お前の性能を見せてやれ、キラーマシン。Killachine. これ以上あなたの好きにはさせないわ。おや、これは懐かしい顔が1,2,3,4。どうやら無事に抜け出せたようですね。あんな雑魚モンスターで私たちを倒せるとでも思ってたの？まさかあの程度であなたたちを始末できるなんて思っていませんよ。けど目的の足止めはできたようで何よりです。 Also, their voices, their voice lines go off a little bit more than I think they do, so I had to give them a little bit more time to speak. I'm glad to contribute to the greater good. Of course, Pansy. Contributing much to the weebdom of the channel. Congratulations. You deserve the highest honor. おかげでほら、この通り我が社の新兵器の素晴らしいデモンストレーションを行えたのですから。あなた絶対に許さないわ。絶対に許さない？今のあなたに何ができるというのです？かつての権威もアブニールに奪われ、そして力もほとんどない。そんなわけ。しかしそれを一番分かっているのはご自身のはずでは？不在が長すぎたのですよ。責めるなら私ではなくご自身を責めてください。もはやこの大陸にあなたを信仰している人はほぼいません。ま、こちらとしてはそのおかげで乗っ取ることができたので感謝しているんですよ。これにはさすがのあなたも反論できませんか？で、権威や力がないからなんだっていうの？ただあなたへの仕返しのためにここに立っていると思ったら大間違いよ。私はね、こんな私でも私を信じてくれている人のためにここにいるのよ。愛ちゃんそろそろ喋っていいかな。私どうもシリアスで真面目な空気って苦手でさ。Also, I'm paying more attention to the text, but I realized that the little mouth flaps go a lot more better with the Japanese voices than they do with the English ones. 空気を読んでもう少しだけ静かにしてなさい。もう限界だよ。私って喋ってないと死んじゃうタイプなんだってば。それにこんなにシリアスな雰囲気が続いちゃそろそろ誰得シリアスとか言われちゃう頃だよ。ネプネプ静かにしないとおやつのプリン抜きにしちゃうですよ。yeah, Neptune. You want your delicious little pudding, don't you? As I eat in front of her. それは困る。プリンのためなら死んでも頑張らないと。手隣でうるさいわよあなたたち。静かにする相談で騒いだら元も子もないでしょ。I still love that line a lot. It defeats the purpose if you're making noise on the subject of quiet. せっかくいい雰囲気だったのにどうしてくれるのよ。
ネプのプリンボッシュートです。うわあ、おやつのプリンがボッシュートされた。いい加減にして。今チャプター2で一番のクライマックスなのよ。それなのにあなたたちはもお友達とのお話はもうよろしいですか？これでも忙しい身でしてね。う。だったらすぐにそのガラクタをスクラップにしてあげるわ。ネプネプ変身です。活目せよ。今回ばかりは老いたが過ぎたわね、ガナッシュ。シアンたちの痛み、そのまま返してあげるわ。It's found out the entire series is now on sale on Steam. Oh, really? I highly recommend it. I honestly do. The series is actually really good. Especially if you like the if you like watching the stream so far of it, Pansy. I think you'd enjoy this game. Alright, no more pudding. Oh shit, that's fine. その姿はなぜこんなところに？あなたという人はなぜ敵であるはずのあの人と共にいるのです？言ったでしょ。私を信じてくれる人たちのためにここにいるって。はあ。アクセス。ノワール、あなたその姿。細かい話は後。今はあのでっかいのを止めるのが先よ。Alright, let's see how badly Killachine actually hurts us now. 逃げるわけにはいかないのよね。やっと私の番ね。Because before, this guy used to almost one-shot us. I already had the first two games, so far I've played a little bit of the first game so far. I might stream this game as well when you finish it. Ah, that's a good idea. I might actually join you. Yeah, this is the other reason I wander in the party, because now we get to play with her form here. なんだって切り裂く。やあ。で、やられたいの誰？ Oh my god, he does so much less damage. I remember when that move almost used to, like, get half my health down. もらった。邪魔よ。決めさせてもらうわ。遅い。遅い。 Oh wait, I should have buffed him before. 私の番ね。魔界将ご縁。 Okay, that still doesn't really do much. Alright, これが meditation. 女神の加護よ。私の番ね。 Do your さあ best. 気合を入れていくわよ。痛くないわよ。もらった。一戦。やっと私の番ね。もらった。もらった。相手は誰？遅い。確実に仕留める。私の番ね。そこね。やっと私の番ね。もらった。こいつの威力はどう？決めさせてもらうわ。クリティカルエッジ。私に任せなさい。邪魔よ。で、死にたいのは誰なの？もらった。もらった。相手は誰？遅い。で、やられたいの誰？ Yeah, this guy is much less of a threat now that I've, he's also missing a lot more. Which I'm kind of surprised about. 相手は誰？ Like, I know he does damage, but he's missing all of his shots now. で、やられたいの誰？私の番ね。 Ooh, yeah, there we go. See, he still did 2,000 damage. He's unweakened, and he still does 2,000 damage. It's not right. て？私の番ね。クロスコンビネーション。
私の番ね。 Alright, you switch と out. どめはあげるわ。その代わりしっかり仕留めなさい。何をするんですか。 And no one's under any influence, so we 注射の時間です。私の番ね。確実に仕留める。遅い。私の番ね。レイシーズダンス。私が直すですね、死にたいのは誰なの？覚悟しなさい。相手は誰？ love it. ク Love ロ every ス bit of it. コンビネーション。痛いです。 Nah, yeah, we definitely need to heal because he's gonna fucking kill me next turn if I don't. で、私の番ね。 Yeah, I was fucking right. He was gonna kill me next turn. Can't weaken him no matter what you do. Exactly. レイシーズダン He's always doing a lot less damage than he would have been. ス。どうせならもっとかっこよく勝ちたかったわ。 So yeah, I think this just kind of just proves my point. I'm at the recommended level that they said that I need to be to take this guy down. I have him on weekends, and he still does like a shitload of damage. He has attacks that do 2,000 damage. If I didn't have the life ring on all my people, then he would be doing a lot more worse to me. But the life ring makes it so you have 1,000 more HP, which is very nice. Ooh, high rush. 強くなるです。この調子でどんどん強くなるわよ。気持ちが高ぶっちゃってもう我慢できないわ。レベルアップ。レベルアップ。レベルアップです。 Just a simple. レベルアップのようですね。これでお姉様に少しは近づけたかしら。よし、レベルアップだ。レベルアップよ。まあ私たちにかかれば楽勝ね。ところでガナッシュはいないところを見ると、あいつ逃げ足だけは速いんだから。それよりノワール、あなたその姿は一体。 It's quite nice. 変身したネプネプにそっくりです。 So now we're in the new territory. ああ、これのこと。実は私ラステーションの女神なの。なんですって？まあちょっと訳あって正体を隠していたのは謝るわ。けどそれよりも今はお礼を言わせてちょうだい。あなたたちのおかげで勝つことができたわ。 You're ありがとう。 welcome. まさかノワールがラステーションの女神だったなんて。ネプネプが変身した時と同じくらいびっくりです。ま、私は気づいていたけどね。Once again, IF proving herself to be the strongest, or not the strongest, the smartest person in the group. 嘘！あなた、本当に隠し通せてるつもりだったの？なあもうせっかくかっこよく正体を明かしたのに台無しじゃない。そうだわ。ねえ、あなた私のこと知っているんでしょ？お願い、教えて。どうしようかしら。What to do? 散らさないで。こっちは必死なのよ。どうせもうほとんど答えが出ているようなものなんだから教えてあげたら？愛ちゃんはネプネプの正体が分かったですか？ Oh my god, are they finally gonna say it? Are they finally going to say the words that I've been saying this whole stream for these past 3 live streams? ええ、ノワールが変身した時にね。もしかするです。え？コンパも分かったの？私一人だけ分からないなんてずるいわ。お願い、教えてちょうだい。やれやれ、仕方ないわね。ネプテューヌ、
あなたはプラネティウヌの女神パープルハートよ。マジマジ。ネプネプ、あまりの衝撃の事実に思わず素が出てるですよ。愛ちゃん、どうしよう。私女神だったわ。しかもプラネティウヌの。それは分かったから、とりあえず変身解いたら。そうね。この姿だとリアクションも取りづらいし。Also, I think I'm realizing too in the translation of it too. When they say CPU, they're actually saying goddess, because I think goddess in Japanese is megami. いや、無理にボケのリアクションは取らなくてもいいのよ。なんていうか、本当に私でいいんですかって感じ。Ah, of course, Neptune. まさかネプコがプラネティウヌの女神様だったとはね。I know, right? でも、なんで急にそんな展開になるです？だってネプネプは空からやっとその異常さに気づいたのね。空から降ってきたり、地面に刺さったり、変身したり。いや、女神でも空から地面に突き刺さったら普通死ぬわよ。念のためにもう一度聞くけど、本当にプラネティウヌの女神が私でいいの？私でいいのじゃなくて、あなたが女神なの。もう何度も同じこと言わせないの。けどここでハード戦争の続きをやろうっていうのはなしよ。今は工場や町の復興を優先させてもらうわ。Yeah, after all, Neptune is the kind of goddess that doesn't like to fight other goddesses. She's the one that likes to have everyone get along. So, that hasn't changed since her thing. Also, we finally made it past Avenir Storage number 3. Praise be unto us! Seriously. That place gave me such trouble in the last live stream. I am so glad to be over it now. Now, I had an idea as I was playing this. Yes, I did. I just saved Pansy. Don't worry about that. So, I had an idea while doing the last little bit there. Since we're on the Japanese version of the game now, I want to see how the voice actress for Mages is, because I'm kind of curious about what she sounds like now. So we're gonna rewatch the point where we meet with Mages. And see what happens from there. I'm trying to remember what the hell it was called too. Oh, there's Falcom too. Actually, sure, what does she sound like? This is like a short scene from I remember. 愛ちゃん、教会にはまだ着かないの？おかしいわね。こっちの方向だと思ったんだけど。もしかして迷ったとか？しばらく来てなかったからな。とりあえず誰か捕まえて聞いてみましょう。じゃあ、いかにも冒険者って人はどうかな？そこの赤髪の人、すみません。私に何か用かな？ Oh, you sound pretty nice. ブラックハート様って女神様に会いたいんだけど、どこに行けばいいか知ってたら教えてほしいんだ。ブラックハート様？あ、ノワール様のことか。それならこの道をまっすぐ行って、突き当たりを右に曲がったところに教会があるよ。どうやら方向は合ってたみたいね。助かったわ。困った時はお互い様だからね。ここで会ったのも何かの縁だし、名前教えてよ。私はネプティウヌで、こっちがコンパとアイちゃん。私はファルコム、駆け出しの冒険家なんだ。こっちで会ったのも何かの縁だし、もし困ったことがあったら声をかけてくれれば力になるよ。
本当？助かるわ。それじゃあ私たちは急いでるからこれで失礼するわ。うん、またね。まさかこっちの世界に来てすぐにネプテューヌさんたちと出会うなんてちょっとびっくりしたかも。 So that's Falcom's voice. Alright. What was the one for mages again? I forget. It was after we met... Yeah, it was after we met Noir. I think it was after she got the eyeglasses, too. Timespace Traveler. I think this is what it was. そういえばさ、今日のお仕事ってどんなモンスターを倒せばいいんだっけ？ Yeah, I think this is the cutscene. I got my Dr. Pepper ready. 大型のモンスターみたいよ。他に特徴は？ないわ。さっきもらった書類にはそれしか書いてなかったわ。あなたを責めるつもりはないのだけど、この情報だけじゃわからないわね。そんな時は誰かに聞いてみるです。さすがにそんなに都合よく誰かいるわけ。ほう、まさかこんなところで見知った顔に出会うとはな。Ooh, hello there. あなた誰？私の中？そうだな。ここでもメージスとでも名乗っておくとするか。Oh my god, she actually sounds so good. メージス？メージスだ。それでは最後のドットが抜けている。あんまり発音上関係ない気がするんだけど。メージス？だね。オッケー。Okay. お前はあの時もそう言っていたな。ネポ？あれ？もしかして私を知ってる人？よかったですね、ネプネプ。やっと知り合いに会えたですよ。その言い方だとまるでネプテューヌが記憶喪失のようだな。その通り。けどよくわかったね。私くらいになれば言葉の断片から真実を導き出すなどたやすいことだ。Yeah, I like her voice a lot. Again, you need to specify the period. Exactly, yeah. しかし残念だが私はお前たちの力になれそうにはない。どういうことです？話せば長くなるが、私はここではない世界から次元を超えてきたのだ。故に私の知っているネプテューヌはそこのネプテューヌではない。どういうことです？何を言ってるかわからないです。つまりメイジスはここではない別の世界から来たってことよ。そうでしょ？ほう、さすがは IF だ。理解が早くて助かる。あなたがネプコの知り合いじゃないのは仕方がないとして教えてほしいことがあるの。この付近に大型のモンスターが住み着いているらしいんだけど、何か知らないかしら？いいだろう。だがある情報が欲しいのでな。情報交換だ。いいわよ。で、そっちが欲しい情報って何？言っておくけど、世界の秘密だとか元の世界への帰り方とか。何？簡単なことだ。デュクペの売っている場所を知りたい。ただそれだけだ。ドゥクプエ？コンパ知ってる？初めて聞く名前です。ネプネプは知ってますか？全然知らないよ。ノワールは？私も初耳ね。そのデュクペってのは一体何なの？They say instead of Doc P, they say Doku Pep. デュクペを知らないだと？選ばれし者の知的飲料ことデュクターペッパーを知らないというのか？ It actually just sounds like Dr. Pepper in Japanese. Wow. Dr. Pepper? Yeah, really. It actually just sounds like it. もしもし、私だ。どうやらこちらの世界のデュクペも
機関により存在を抹消されたらしい。いや、しかしここで諦めるわけにはいかない。きっとどこかにリュクペが存在した痕跡があるはずだ。引き続きそちらも調査を続けてくれ。それでは幸運を祈る。ルクストゥネーベイメイ君の痛みな指数ム。 Oh, it's actually sort of the same in Japanese as well. まさかあの世界同様、こちらの世界にもデュクペが存在しないとは。誰との電話か知らないけど、次はこっちの質問に答えてくれるかしら。ああ、そうだったな。それでお前たちが知りたいこととは何だ？この辺りに住んでる大型のモンスターはいないかしら。なんだ、そんなことか。そいつならちょうどこの前で見かけたぞ。本当です。この辺りにいるモンスターとは明らかに見た目が違うからすぐわかるはずだ。ありがとう、助かったわ。どうせお前たちのことだ。そのモンスターを倒しに行くのだろう。手伝ってあげたいが私も急ぐ身でな。すまない。気にしないで、情報がもらえただけで十分や。では私はここで失礼する。どうやら獲物はこの先にいるようね。もたもたしていてどこかに行かれても面倒だわ。 Alright, yeah, I like her voice a lot, actually. Now, I think there's only one other scene I can think of that I really want to see in Japanese, and that's when they try to say Neptune's name. I just don't remember which one it was. It wasn't the guild. It was. I think it was when they first met. It was when they first met the Basilicom. So departure. Also being broccoli. I'm kind of curious what. Oh, and R4. How could I forgot about R4? I'm just so curious about these now. I also want to show them off on stream. That's why I'm doing them now. おお、なんか大地が割れているよ。まさかこれが古の戦いの傷跡？きっとはるか昔にここで女神と邪神が互いを無数の剣で封印し合ったと言われている戦いがあったに違いないよ。何言ってんのあの子。すみませんです。ネプネプは少し記憶が抜け落ちちゃってるですから。たまに記憶喪失が疑わしく感じるのは私だけかしら。あははは。愛ちゃん、コンパー、早く来てよ。大地の端っこ、いい眺めだよ。ネプネプ、この辺りは接岸場といって大陸と大陸の陸地が時々くっつく場所なんです。別に一つの大陸が割れてるわけじゃないですよ。へえ、そうなんだ。でもこれってどうやって渡るの？やっぱりジャンプ？ヤッホー！服が行った方がいいかな。オーバーウォールに赤い帽子でもかぶればネプコなら渡れるかもね。手続きさえ済めば今後は自由に通れるようになるわ。こんにちは。ようこそプラネティウニュ協会へ。当協会に何の用だい？ラステーションへの渡航手続きをお願いできるかしら。ラステーションへは君たち3人で？はいです。ならこの書類の必要事項を記載した後、ここにサインをお願いします。IF さんとコンパさん、そしてネプチューヌさんだね。Another bot I see, Pansy. Thank you for your diligence. お兄さん、私の名前間違ってるよ。ネプチューヌじゃなくてネプティウヌだよ。ああ、すまない。僕としたことが君のような可愛らしいロリッコの名前を間違えるなんて。ネプテュースさん、ネプティーヌ。
Neptunia もしかしてやっぱり私の名前って言いづらいのかな。そんなことは断じてないさ。今日はたまたま滑舌の調子が悪かっただけなんだ。ところでコンパはネプテューヌって言える？ Yeah, you see how they say it Neptune. So some of them can say it as Neptune, but some of them have to say it as like a Neptune or Neptune, something like that. I don't take kindly to bots. Yeah, I understand. 実は私も言えないんです。だからネプネプって呼んでるです。じゃあプラネテューヌって言ってみて。プラネテューヌですか？なんでプラネテューヌが言えてネプテューヌが言えないのかしら。ともあれ、これで君たち3人の手続きは終わり。これでラステーションとプラネテューヌが自由に行き来できるようになったはずだ。ありがとう。Yeah, see, even he can say it fine when he says Planeptune, but not when he's trying to say Neptune. そうだ、お兄さんに聞きたいんだけど、女神様って今いるの？すまない。パープルハート様は天界にいるみたいで、まだプラネテューヌには降りてきていないんだ。そっか、もしかしたらいると思ったんだけどな。風の噂では他の大陸の女神様たちはそれぞれが守護する大陸に降りてきているというのに、パープルハート様の身に何もなければいいんだけど。ハード戦争で何かあったのかしら。まさかパープルハート様が他の女神様に敗れるなんて、そんなことありえないよ。ハード戦争って何？ハード戦争っていうのははるか昔から行われているこのゲーム業界の覇権をかけた戦いのことだよ。Instead of game industry, it's gamer go Kyle. 他の女神を倒し最後まで勝ち残った女神様はゲーム業界を滑る神様になれると言われているんだ。Game go Kai. Yeah. で、女神様たちは天界って場所で長年戦い続けているってわけ。なんだかよくわかんないけど、みんなで仲良くすればいいのに。確かにネプコの言う通りね。けど昔から戦っているんだし、引っ込みがつかなくなっているのかもしれないわね。That's what you さ think. て、いつまでもここにいちゃ仕事の邪魔だし、そろそろラステーションへ行きましょう。そういうことだから、お兄さん、バイバイ。ああ、気をつけて。それにしてもさっきのネプチューヌって子小さくて可愛かったな。また遊びに来ないかな。けどどこかで見たことがあるんだよな。I wonder about her. I kind of want to hear what broccoli sounds like now too. 今日もポカポカあったかいにゅこんな日は渋いお茶が飲みたくなるにゅ。こんにちは。ねえねえ、ちょっとお話いいかな。なんだにゅ、ブロッコリーに羊羹にゅ。ブロッコリーっていう名前なんだ。思わずプチコって呼びたくなるね。プチコじゃないにゅ、ブロッコリーにゅ。そんな細かいこと気にしない気にしない。細かくないに。それでプチコに聞きたいんだけど、プラネタワーってどうやって行けばいいのかな。恥ずかしながら待ち合わせの場所がわからなくて。それならこの道をまっすぐ行くにゅ。そうすると看板が出ているはずにゅ。おお、親切にありがとう。それじゃあね。そういえば今の人どこかで会ったような気がするにゅ。誰だったか考えるにゅ。にゅーNew. にゅーい。そうだにゅ、ネプコにゅ。Yeah, I noticed that there's a lot of characters kind of like that in Japanese, in Japan, where they have, they kind of have that little, thing on the end of their sentences that they say. So yeah, Broccoli's is, the new.
The mysterious lady. I want to hear what she sounds like, and then we'll continue on with the plot. びっくりした。この世界のモンスターってディスクから生まれるんだね。そんなわけないでしょう。モンスターの出所なんて未だに判明してない。おいちゃん、どうしたのいきなり黙っちゃって。そうよ。モンスターの出所がわからなかったのはそのせいだったのよ。これは大発見です。Oh my god, that laugh. ガーディアンの反応が消滅したから何事かと思って来てみたが、まさかここで貴様と会うとはな、ネプトゥーヌ。この時代遅れの笑い声は。時代遅れは余計だ。だが人をおちょくる意地の悪さも相変わらずのようだな。She actually does sound pretty good in her Japanese voice. I like her English voice a lot too, but I like her in this one as well. もしかしてネプネプの知り合いです？まさか。さすがの私でもこんな悪趣味なメイクのおばさんと知り合いなわけないって。Ooh, the sexy big titty got you. Exactly. それは良かったです。ちょっとだけネプネプの人付き合いを疑っちゃったです。それもそうね。ネプコとはいえあんな人と知り合いだったら私でもドン引きだわ。そんなわけでおばさん誰？貴様ら、私を好き勝手言いよって3人まとめて葬ってやる。ああ、ネプコが余計なこと言うから怒らせちゃったじゃないの。She actually does sound like more mature too, so I think it actually fits her pretty well. 私のせいなのAnd then she fights you. Okay, yeah, I think that's gonna be it for the videos at least. So now that we've had that fill, let's continue on with some of the plot. I was a little bit late today, so I think I'll go for another half hour before I call it. とりあえず一段落したけど、シオンたちに正体を明かさなくてもいいの？まだ明かすタイミングじゃないわ。正直言ってアブニールに権威を奪われた今の状態で正体を明かしてもみんなを不安にさせるだけだわ。だからもう少し自分なりに頑張ってみてから正体を明かすことにするわ。何か作戦でもあるです？そんなものないわ。けど少しずつでもこの大陸に住む人たちのために尽くそうと思ってるわ。さすがラステーションの女神ブラックハート様は立派ね。様付けなんていいわ。今まで通りノワールとして接してちょうだい。その方が私も嬉しいわ。ちょっと緊張しますが、分かったです。そんなノワールに引き換えネプコといえばShe says Nepu as she sleeps. よく寝てるです。よっぽど疲れたんですね。ちょっと邪魔するよ。シアンさんです。もう工場の方はいいんですか？ああ、お前らのおかげでだいぶ片付いたから、あとは明日だ。正直なところ工場はどうなの？もう完全お手上げ状態。もうほとんどがぐちゃぐちゃに壊されてたよ。そうですか。あれ？シアン、いつの間に来てたの？ちょうど今来たばっかりだ。って起こしてすまない。Sorry to wake you up, Sleeping Beauty. それであなたはどうするの？博覧会に向けて武器を改良するにも肝心の工場があの状態だからな。ってなると私たちの仕事も当分はなくなるわね。すまないな。なら私たちは一旦プラネテューヌに帰ろうかしら。そうですね。お仕事もなく鍵のかけらの手がかりもないんじゃ仕方がないです。そういうわ
OK だから預かっていた武器は返すね。 Oh yeah, it was pretty helpful actually. 博覧会が近くなったら寄ってくれよ。その時にまた武器のモニターをお前たちに頼みたい。それなら大歓迎だよ。その時は立派になったシアンの工場も見せてね。ほ、言ってくれるじゃないかこいつ。元通りの工場に戻してやるから楽しみにしとけよ。Yep, nothing new. Okay. Just gonna get into this habit every now and then. Save before everything. ノアちゃん一緒に来てくれないの？ノアちゃん言うな。ノアちゃんなら特別にネプちゃんって呼んでくれてもいいよ。呼ばないわよ。それに呼ぶわけないでしょ。あの時あなたは寝ていたから聞いていなかったでしょうけど、あなたたちが鍵のかけらを集めているように、せっかくのワールと友達になれたと思ったんだけどな。ネプネプ、わがままを言っちゃダメですよ。まだラステーションの鍵のかけらも見つかっていませんし、また来ればいいだけです。そうね、他の大陸に行った後にまた来ましょう。その時は喜んで歓迎するわ。あ、それとネプテューヌ、自分が女神だってことあまり公表しない方がいいわよ。他の国がどうかわからないけど、どの国もラステーションほどではないにしろ問題を抱えているって聞いてるわ。そうね、自らトラブルの原因にはなりたくないし、当分は女神であることは隠しておきましょう。もうそんなの分かってるよ。悪代官や越後屋を追い詰めた時に世の顔を見忘れたかってセリフと一緒にバラせばいいんでしょ。Yeah, sure. じゃあ私はもんどころを持って控えおろうってやるです。あ、それいいよコンパ。でもって愛ちゃんがこのお方を誰と心得るって続くんでしょ。They're going off this like it's a play. IF、こんなパーティーで大丈夫？ Yeah, she'll manage. 大丈夫よ、問題ないわって言いたいところだけど不安しかないわ。Like I said from the beginning, IF, these two are now your burden. Alright, bye Noir. I feel like we'll get her again later sometime. やっぱりコンパの部屋は落ち着くな。 Alright, well, we're finally done with Chapter 2, ladies and gentlemen. ベッドもクッションもふかふかでゲームもたくさんあるし、何より冷蔵庫の中にはコンパのお手製プリンでいっぱい。なーに新章早々だらけきってるのよ。何言ってるのさ愛ちゃん。ラステーションでめちゃめちゃ働いたんだから少しくらいだらけてもいいと思うんだよね。少しと言い続けてもう1週間よ。少しは女神としての自覚を持ったら。Yeah, they're basically taking a vacation at this point. もう愛ちゃんたら分かってないな。女神に戻るとコンパの手作りプリンを片手に食うたらできないんだよ。Now's my only chance to go through with the puddings, you dig? だったらいつ食うたらするのさ。今でしょ。 It's me, yo. こんなのがプラネテューヌの女神で大丈夫なのかしら。 Yeah, it's hard to believe. 牛乳プリンできたですよ。待ってました牛乳プリン牛乳プリン。Milk pudding. That sounds pretty good. Let's enjoy our pudding, IF. コンパもコンパでネプコを甘やかしすぎよ。それは分かっているんですが、ネプネプが美味しそうにプリンを食べてくれるのでつい。 I do have to agree with that, yeah. コンパこの牛乳プリン口どけまろやかでとっても美味しいよ。おかわり気に入ってくれて
言った矢先にそれかい。まったくこの二人は。けどネプコの言う通り、教会に戻ったらどうなるかわからないし。Yeah, exactly, F. Why don't you sit back, relax with some pudding? It'll make you feel better. だから今を楽しむのはあながち間違いじゃないのかもね。はいちゃん、何見てんの？それとも一人リバーシ？ Single player checker, single player rummy? What? 何よその痛々しいリバーシは。ただ女神様のブログをチェックしていただけよ。女神様ってブログやってんの？やっぱノワールも？ The gods are bloggers. 女神様みんながみんなやっているわけじゃないわ。私が知る限りブログをやっているのはリーンボックスの女神グリーンハート様だけね。Ah, so we're going to the land of green pastures next, I see. なんだ、ノワールがやってるんだったら今度会った時に恥ずかしい記事を目の前で読んであげようと思ったのに。あんたなかなかえぐいわね。でさ、そのグリーンハート様ってブログにはどんなこと書いてるの？やっぱ何行も開業を挟んだ痛々しい短文ポエムとか、一行だけの Twitter でやれ的な内容だったり。Licking pizzas, a self-made fantasy poem. 大陸を守護する女神様がそんな中二をこじらせたようなブログをやってるわけないでしょ。I mean, maybe Neptune, but maybe not Vert. どれどれ？最近リーンボックスでもモンスターの被害が広がっています。国民の皆様もくれぐれも注意を。グリーンハート様はあんたみたいなチャランポランとは違うのよ。あいちゃん待って、ここなんか隠しリンクがあるよ。Uh-oh. Be careful about touching that link. You don't know where it'll take you, Neptune. 何バカなこと言ってるのよ。そんなものあるわけ。あった。早速入ってみようよ。Boink. ちょっとネプコ。And now IF has a virus on her phone. 私の隠しページにようこそ。ここは私のプライベートな日記を書いていたページですわ。だって。Oh shit, we've gone into Vert's OnlyFans. Everyone look away. An SOW content incoming. グリーンハート様のプライベート日記ですって？ダメよネプコ。女神様のプライベートを覗き見るなんていけないわ。とか言いつつ愛ちゃん、自分一人で見るつもりでしょ。私がグリーンハート様のプライベートを独り占めするような真似するとでも思ってるの？ Sure you're not. その露骨な動揺がどう見ても怪しいんですが。そんなことないわよ。とりあえず読み上げちゃえ。今週は新作のゲームを6本買いましたわ。どんどん積みゲーが増えていきますわ。Oh, I feel that on a personal level. 昨日のは今日は待ちに待った力女に送る鬼畜メガネツンデレセットの配送日ですわ。早く届かないかしら。My Tsundere Otaku eyeglasses set. Wow. Wow. これって確かオツメイトっていう乙女ゲーブランドから発売されている超高いグッズセットだよね。Ooh. でもってその前の日のはサーバーエラーで4女神オンラインがまともに遊べませんでしたわ。ハマチ、補填はよう。Oh my god. They actually placed their own game into this one. Four Goddesses Online. That's Hyperdimension. That's one of the other games that they've released. That's actually funny. Also, again, I feel that. I can never get that one game to work with friends, really. グリーンハート様って実はゲーマーだったんだね。 Oh yeah, she's a hardcore ところで gamer. 愛ちゃん、ハマチって何？って愛ちゃん。It's exactly what you think, Neptune. 私の中のグリーンハート様のイメージが。When you think that your person is just an idol, but then you realize that they're just actually just a hardcore nerd and gamer. Honestly, this is making me like her more.
もしかして理想と現実のギャップにやられちゃった？そうよ、これはきっと庶民アピールするために教会の人が作ったページよ。私のグリーンハート様がこんなにゲーマーなわけがないわ。Surely not. いや、この私が見るにこれはガチだね。ガチゲーマーだよ。いいえ、これは庶民アピールよ。じゃあさ、実際に会って確かめてみようよ。いいじゃない。もし違ったらネプコの1週間分のプリンもらうからね。Ooh, that's a bet. That's a serious bet right there. I have some denial. Yeah. 望むところだよ。愛ちゃんこそ1週間分のプリン用意しておいてよね。Oh man, I don't think Neptune needs any more pudding than she already has. なんかすごい理由でリーンボックスに行くことになっていたです。I mean, we take what we can get here. Alright, Lean Box is the next place we're going to. Alright, we got new stuff all around. Okay, hold on a second. First, let's see what Planetune has. Okay. As a reason I've been interested in home-baked goods. I wonder if we tasted needle noodles in the bread. Okay. Interesting. Lean Box, anything new here? Here's a plan to summon stronger enemies. This is for the storage place, right? Yeah, okay. Okay. Can we actually activate any of those? We can. We can actually activate both of them. By the way, the add enemies thing, this does add like a new powerful enemy into the into their things. So now they have Alkaid? Huh. And a whale. Okay. And the enemies are kind of tough, but they also drop like new stuff too, so that's interesting. You want this? You can't DL with that one, can you? I still got 20 of these, so just keep it. Oh hey, memory increase. Oh, thank you very much. That's very helpful, actually. I'll give you this plan to a certain artifact. It's finally time for me to leave through Timespace. Wait, where are you going? I'm not done here yet. Time Bangle. Ooh, okay. You're gonna be a superstar with this, yeah? Cat H. Ooh. Wait a minute. Are those cat ears for the for this thing? Oh my god. Oh my god. Oh my god. And they're better for me. Yeah. Oh my god. We have given her cat ears. Why is she in my... Probably like that. Oh, that's right, because Noir's out. Ah, that's right. That's right, we have to think about that now. We have to think about who we're going to replace this this thing with. Probably Uzume, right? Yeah, I think Uzume is probably the best bet to keep in there. Alright, I guess she's getting put back there then, right? Okay, yeah, that's the best bet. We're gonna change some of their moves around now, though, because we did that. We're not gonna be able to use that yet, but we have it there in case we need it. Okay. Actually, now I think about it, we might have to actually...
we actually might have some more CP to do some other stuff now too. Wait, high break. Ooh. Yeah, put that at the start. Okay, and that's fine. Yeah, that's fine. Okay. Yeah, I think that's fine. Okay. Your move should still be fine. Put Bonk on just to have something else there. Ooh, Demon Slice is a new thing now. Ooh, look at that guard damage though. Nice. Okay. Okay. Also, I think it does a little bit more damage. I think so, yeah. Yeah, I think that'll do for her. I don't even think we're going to be using these people too much, but it's nice to have the things on them just in case. So we'll sit that with Thunder Punch, and then we'll do. Yeah, we'll put rapid hit at the end. Yeah, again. Okay. And we'll give her a couple of things probably actually. So I'm okay with Thunder actually for the most part. Put Yaya on though. Actually, on there instead. Okay. Hopefully we won't even have to worry about the DLC people. There's always more room for pudding. It's perfect. Okay. Should be good for a little while, I would say. I'm gonna go to the shop and just buy a few more things because we got a bunch of credits. Get more healing pods. Let's get Neptune the Tachi. Yeah, they already have their upgraded weapons, so they're fine. But now I think about it, wait a minute, how much are these? 1, 2, 3, 4, 10. Well, we can actually buy some clothing. Ooh, we could buy some clothing. That's exciting. Interesting. I think I want to see what the virtual jersey looks like. So we're gonna buy this one. There we go. Do you have anything for the other people?
been able to find most of these ones, so I don't really feel like I need to buy most of them. Who are these ones for? Plutia. Okay. And her too. Oh wait, that's a swimsuit. Okay. Why is that so much? Jesus Christ. Kinda get another one of them too. Let's actually get that jersey dress too. Okay. Alright, now I'm curious what these look like. So, she has the Parker one piece on by default. This is the jersey dress. Ooh. Huh. Oh, I see. Oh, it actually looks kind of like classic. Where have I've seen this one before. I've seen her wearing this before. And somewhere. I just don't remember where. I like it though. And then the virtual jersey. Oh. Yes. No questions asked. Putting that shit on. And the virtual D-clips actually fit so well with it. Yeah, no questions asked. This is the one that we're running with Neptune for a while now. It's blue and black. She literally looks... This is like basically the Zeca look. This is the Zeca look right here. Alright, and with that, Neptune, I am promoting you back into leader. Congratulations. Alright, I think we got enough for one more event. I'll go one more event, and then I'll probably end the stream. So, let's go check in the lean box and see what's up. Oh, they got a shop too. Hold on, do they got there's new stuff here? Oh, they don't. But I forgot to equip her new sword. Okay, actually, let's check that out now. I don't think the shop has anything different, right? No. 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 Okay. What about their guild, though? Oh, we got... Oh, yeah, right. We got the Beast quest to turn into. Last Station gets a boost, and Last Station gets another boost. Any new quests? Oh, the Shampoo Festival. Oh? Hold on, this gives the other shares. Why would we want to do that? We get a reward for money, but like, they all give us money, and just SP Charger. Why would we accept this? Is there a reason for getting the others up? Is this basically like a thing where like, maybe we want to give back to the enemies so they're a little bit tougher? I don't get it. I guess they need to have something for them just so they can help balance things out if you want to keep it that way. But still. Yeah, I'm not gonna bother with that then. Do we have any more discs that we can play around with? Not really, no. Alright, let's save one more time and then we're gonna go into the next event. Or should we? Because it's already 4:30. So we've already gotten like we made some progress though. Honestly, most of it was going through here again. Yeah. I think we're at a good starting point actually. Because we're about to go into a new place. We're about to kick off Chapter 3. So I think we can save Birth for the next stream. We did actually... We technically gone through a lot of new stuff though, because we never saw this stuff in Japanese, and now we're playing in it. And we finally got past this place. I don't know if we need to be stronger for the next part.
I might do a little bit of grinding for the next stream just to be safe. Also to see what new things that these things have in store for us. Actually, just so we don't end off on a weird note, I'm gonna go see what the new thing that they put into here is. Ah, look at her. It's amazing. Blue Neptune. Nep Blue. Okay, so I see the whale already out there. そこね。そこね。怪我の治療は任せるです。 Don't just sing suck on this. 余裕だね。次回も私の活躍に乞うご期待。 Black pigment. Ooh, okay. Alright, let's go over here first and see what these things entail. Okay. Let's go fight this whale, shall we? This seems interesting. 私だってやるときはやるです。そこね。そこね。Suck on this. 痛いですよ。ネプネプにしてやんよ。 Oh, that thing is very much poisoned now. HDN. だってね。女神の力見せてあげるわ。 And now we got the cat ears on this thing 確 too. 実に仕留める。遅い。私の番ね。そこね。邪魔よ。怪我の治療は任せるです。痛いですよ。注射器はいかがですか？相手は誰？クロスコンビネーションで切り裂くわ。ね、やられたいの誰？確実に当てていくわよ。ワクワク。回復です。 I like his music 私 though. の番ね。 Also, let's yeah, buff our strength 気 up. 合を入れていくわよ。私に任せなさい。一戦一戦。怪我の治療は任せるです。えいです。私の番ね。私の番ね。魔界賞5円。私が直すです。私の番ね。私は負けない。私の番ね。もらった。 Okay. 覚悟なさい。ワクワク。注射の時間です。確実に仕私に留める。任せなさい。魔界賞5円。 Alright, whale was not too tough. ゲーム業 I 界 got a の whale ball 知 from 人 that. の風。やったもっと強くなるわ。です。レベルが上がったです。 And this is why you face the tough この enemies. 調子でどんどん強くなるわよ。嬉しいな。わあ、なんか体がギューンってなった。ネプコに負けないくらいもっともっと They got a bunch of new stuff. 強くなったです。レベルアップだ。レベルアップです。レベルアップよ。ますますかっこよさに磨きがかかってしまったな。 Jesus Christ, everyone leveled up. Oh, hello over there. Wait, is that Killachine Part 2? やれやれ。 Okay, now I'm 相手して curious. あげますか。そこね。そこね。
怪我の治療は任せるです。注射の時間です。ネップネプにしてやんよ。バカ余裕だね。私の番ね。邪魔よ。次ワクイカです。頑張るです。待ってました。大勝利。 Alright, let's see what this thing's all about. この私が直々に相手をしてあげるわ。 Oh, this is Alkaid. Okay. This thing looks hardcore. 確実に当てていくわよ。ワクワク。注射の時間です。頑張るです。 This one might be 私の tough. ターン。本気出しちゃうよ。女神の力見せてあげるわ。さあ気合を入れていくわよ。こんな攻撃。やられたいの誰？もらった。カオスエッジ。 Ooh, yeah, you're pretty tough. そこ。やあ。燃えなさい。患者さんはどこですか？私が治すです。私の番ね。 Ooh. Yeah, this one's actually pretty tough. もらった。もらった。これでとどめよ。患者さんはどこですか？回復です。決めさせてもらうわ。せい。燃えなさい。患者さんはどこですか？私の番ね。そこね。カオスエッジ。遅い。確実に仕留める。燃えなさい。怪我の治療は任せるです。 Nope, not. Okay. Oops. で、やられたいの誰？ Oops. Oh, that was almost detrimental. Yeah, you have a healing drink. 今が使い時ね。こんな攻撃。 I'd rather you not die because of my stupidity. There we go. 相手は誰？確実に仕留める。せい。思いっきり切り込めば。私の番ね。魔界将ご縁。ワクワク。 Doesn't seem to be doing too much damage. Probably because we have it weakened already. But so this is doable. It's 私 just に任せなさい。 gonna take a little while. そこね。 Oh my god, you already got so much of his こ gauge れで back. とどめよ。私の番ね。やあ。そこ。燃えなさい。患者さんはどこですか？回復です。私に任せなさい。 He's also focusing purely on Neptune. そこね。一戦。ソウルズコンビネーション。ワクワク。痛いですよ。いい実験台発見です。クロスコンビネーションで切り裂くわ。私の番ね。 Ooh, you're gonna do some damage to her. これはどうかしら。ワクワク。 This is why I had the healing pods. Gives me just a little bit more healing. 私の番ね。せい。
遅い。思いっきり切り込めば。私に任せなさい。一戦邪魔よ。ソウルズコンビネーション。患者さんはどこですか？クリティカルエッジ。私の番ね。そこね。もらった。カオスエッジ。患者さんはどこですか？こんな攻撃。 This is gonna take a while. Jesus Christ. クロスコンビネーション。ワクワク。回復です。私に任せなさい。邪魔よ。カオスエッジ。こんな攻撃。は任せるです。相手は誰？確実に仕留める。燃えなさい。で、やられたいの誰？邪魔よ。これでとどめよ。ワクワク。回復です。遅い。確実に仕留める。思いっきり切り込めば。で、やられたいの誰？一戦邪魔よ。これはおまけよ。取っておきなさい。回復です。 Oh, you're gonna attack twice. I just realized that. Neptune might die here. 私の番ね。 Okay, never mind. She's good. I think he missed the first hit. これはどうかしら。患者さんはどこですか？ No, you're not paralyzed anymore. 私が治すです。 Maybe it was a mistake fighting this thing. Maybe I should have not fought this. Now I think about it, can we escape from any of these ways? I think they're closer to the exit than I am. やー。確実に仕留める。ブレイズブ私にレイク。任せなさい。 Because at the same time, it's not hard, it's just a lot. And I feel like this boss would be easier to take down later. Yeah, so we can't escape. Okay. Fail to escape. 患 Okay. 者さんはどこですか？ Yeah, let's try it. Let's try to escape. Fail to escape. 私に任せなさい。ワクワク。私が治すです。私の番ね。私の番ね。 Escaping might just be a challenge itself. Also, ow. ワクワク。決めさせてもらうわ。 Can we not escape? で、やられたいの誰？ Is it actually impossible for us to escape? 患者さんはどこですか？ It might be. And we wouldn't have like an eject button either. Yeah, this might be bad. 私に任せなさい。 Oh, I didn't mean to defend. 私の番ね。 Bye, Neptune. バカ真面目に戦うだけが Okay, 戦 ran 闘 away. じゃないわ。 Yep, getting out of here. Getting out of here. I'm getting out of here. I'm getting out of here. Yeah, that guy is a little bit too hard. Looks like you have to do a lot of grinding again. Yeah, at least for that guy. That guy is understandably tough, because he's one of the tougher enemies that I put into this thing.
But yeah, I just at least wanted to show that off because I was like, that's technically something new. The whales are easy to take down in there, so I could probably grind off of them for a while. Also, why Loey is so low? They're gonna be easy to take down if we ever face them. But yeah, with that, I think I'll end today's stream. Thank you all so much for watching today. I'll be doing this again next week, hopefully around the same time, maybe hopefully a little bit earlier. But as always, all my links are in my Twitch bio and everything, or down in the description below for the YouTube video. If you liked it, go ahead and give it a like. Comment what your favorites parts were today. I think I'm going to continue to use the Japanese voices for the rest of the live stream, for the rest of the game. And going into the other games as well, because it does seem like the most interesting way to play the game anyways. And yeah, tomorrow we're going to be doing some more, we're going to be doing another Steam stream. I've yet to decide what the game is going to be, but I'll probably announce it later on Twitter, so go ahead and follow me on there as well. And with that, I'll see you guys tomorrow. Bye-bye.